Thank you for joining. Before we begin, we have a poll up on the screen. If you want to answer it, we'll give everyone a minute or two. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, tenemos una encuesta en la pantalla para que la contesten mientras todos se unen a nuestro seminario. Based on the poll, Connecticut is in the lead for tonight's session. Woohoo! All right, Connecticut. Can you hear me now? Yes. Yes, thank you. Okay. All right, so good evening, everyone. To everyone that's connected with us, thank you for joining our webinar. My name is Jose Garcia. I am currently an administrative fellow with Hartford HealthCare, and I serve on the NALHE Tri-State Chapter Board as secretary. And I will be moderating tonight's event. So NALHE, for those of you who are not familiar, is the National Association of Latino Healthcare Executives. Our mission is to promote health equity for Latino communities by increasing our representation within our healthcare systems. So we champion diversity, equity, and inclusion initiatives across all of our chapters nationwide. Our chapter covers the tri-state area, our newly developed chapter, and that's Connecticut, New York, and New Jersey. So we'd like to thank and recognize Hartford HealthCare for partnering with us in hosting this event. And in order to be inclusive of our Latino community, this event will be held in both English and Spanish, and it will be recorded as well for those who weren't able to join us. I'm proud to be joined by a panel of medical experts that will answer all of your vaccine questions. Buenas noches a todos los que están conectados con nosotros. Gracias por unirse a nuestro seminario web. Mi nombre es José García y actualmente soy miembro administrativo de Hartford HealthCare y soy el secretario en el Consejo Triestatal de NALHE y voy a moderar nuestro seminario el día de hoy. NALHE es la Asociación Nacional de Ejecutivos de la Salud Latino y nuestra misión es promover equidad en la salud de comunidades latinas y aumentar nuestra representación. Nuestro objetivo es defender iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, y nuestra nueva área cubre 3 estados, que es Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey. El día de hoy queremos agradecer a Hartford HealthCare por ayudarnos con este evento y para incluir a todos nuestros latinos. Este evento será en inglés y en español y va a ser grabado para todos los que no pudieron estar con nosotros el día de hoy. Tenemos un panel de expertos médicos que contestarán todas sus dudas acerca de las vacunas. So I'm going to go ahead and introduce our panelists. Voy a introducir a nuestros panelistas. First, we have Dr. Álvaro Menéndez. Dr. Menéndez is a hematologist and medical oncologist seeing patients at the Hartford HealthCare Cancer Centers at Hartford and Wyndham Hospital. Dr. Menéndez is board certified by the American Board of Internal Medicine. He is a member of the American Society of Clinical Oncology and American Society of Hematology. His areas of interest include breast oncology, integrative medicine, and disparities and minority oncology. Dr. Menéndez is originally from El Salvador, where he is a graduate of Universidad Dr. José Matías Delgado. He completed his internship and residency through Brown University at Roger Williams Medical Center. He also completed a fellowship in hematology and medical oncology at Indiana University School of Medicine. So welcome, Dr. Menéndez. We're excited to have you.
El doctor Álvaro Menéndez es hematólogo y oncólogo médico en los centros de cáncer de Hartford HealthCare en los hospitales Hartford y Wyndham. El doctor Menéndez es acreditado por la Asociación Americana de Medicina Interna y es miembro de la Asociación Americana de Oncología Clínica y la Asociación Americana de Hematología. Sus áreas de interés incluyen oncología mamaria, medicina integrativa y oncología en minorías. El doctor Menéndez es originario de El Salvador, donde completó sus estudios médicos en la Universidad Dr. José Matías Delgado y completó su internado y residencia en Brown University en el Centro Médico Roger Williams. También realizó una especialización clínica en hematología y oncología médica en la Universidad de Medicina de Indiana. Gracias por estar con nosotros. And then we have Ángel Rentas. Ángel was born in Puerto Rico and was educated in the Hartford Public School System in Hartford, Connecticut. He is a certified family nurse practitioner with a specialty in cardiology, electrophysiology. Ángel has 6 years of ICU and emergency medicine experience and currently has 15 years experience of cardiology with Hartford Hospital Interventional Electrophysiology. As a member of the National Association of Hispanic Nurses, he helped design and implement flu vaccinations in underserved Black and Hispanic communities. He received his graduate education from Quinnipiac University, and he is a member of the American Association of Nurse Practitioners and the Heart Rhythm Society. He also holds certifications in advanced cardiac life support, and he is a certified cardiac device specialist. So welcome, Ángel. We're very happy to have you. Ángel Rentas es originario de Puerto Rico y recibió su educación en el sistema de escuelas públicas aquí en Hartford, Connecticut. Ángel es enfermero avanzado con especialización en cardiología y electrofisiología. Ángel tiene 6 años de experiencia en cuidados intensivos y en medicina de emergencia y actualmente cuenta con 15 años de experiencia en cardiología con el Hospital de Hartford en electrofisiología intervencionista. Como miembro de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, Ángel ayudó a diseñar e implementar brigadas de vacunación en comunidades vulnerables hispanas y de color. Ángel recibió su educación universitaria en la Universidad Quinnipiac y es miembro de la Asociación Americana de Enfermería Avanzada y cuenta con certificaciones como soporte vital cardíaco avanzado y es especialista certificado en dispositivos cardíacos. Nuevamente, Ángel, gracias por estar con nosotros. So the way tonight will work is we asked our audience to submit your questions for our panelists. So we will be asking those very important questions, again, both in English and in Spanish. Our panelists will reply in English and Spanish as well. If during the Q&A session you have additional questions, please feel free to submit them on the Q&A chat box at the bottom of your screen, and we will allot time at the end to answer them. La manera en que va a funcionar es nuestra audiencia entregó sus preguntas para nuestros panelistas y vamos a hacer esas preguntas en inglés y en español. Si durante nuestra sesión tienen preguntas adicionales, pueden ponerlas en el Q&A en la parte inferior de la pantalla y dejaremos tiempo al final para contestarlas. So, we can go ahead and get started. Vamos a empezar con nuestras preguntas. Before we have a lot of very good questions, about the vaccine and details and logistics. But I wanted to ask you both just firsthand and personally, why did you decide to get the vaccine and what was, your thought process behind it? So vamos a hacer la pregunta del por qué decidieron de recibir su vacuna. So whoever wants to kick us off, quien guste empezar. Sure, I can start. So it's always a pleasure to be able to talk to the community and kind of educate them and inform them a little bit more about what's going on, this ever-changing situation of COVID. I personally decided to get the vaccine just because of the information behind it. When you took a look at the natural history of the disease of the COVID-19 pandemic and the amount of people who were dying and getting sick and long-term complications of it, and then you compared it with the potential benefits of the
the vaccine, how it minimized the clinical scenario, how symptoms were actually less, complication rates were also less. It just made complete sense for me to actually get it. I actually got it the first couple of days, was available at Hartford Hospital, and I really had very little side effects, if any. So it was really a pretty clear, just pretty obvious decision for me that I don't regret at all. For those para aquellos que nos escuchan en español, como les decía, para mí fue una comparación entre pacientes, entre la historia natural de la enfermedad y las posibles complicaciones que estaban teniendo, el número de gente que estaba muriendo acerca de eso, y luego ver que había una vacuna que podía evitar algunas de esas complicaciones, podía minimizar mi riesgo de morir debido a la infección, y por eso fue que decidí ponérmela. Yo decidí ponerme la inyección temprano, fue uno de los primeros que se puso la inyección, siempre con un poquito de temor acerca de los efectos adversos, y pues no tuve ningún efecto adverso, no tuve ninguna complicación, y por eso es que estoy de las voces que trata de educar a los pacientes y a las personas y tratar de enseñarles que no hay ningún problema. Para mí también, I thought too, you know, I had the same reasoning behind this. I was concerned about my health, and you know, with this COVID being such a drastic thing and changing the way we work, I also was in Hartford Hospital, and I actually had the opportunity to get it, so I got that. The other reason was because, you know, you want to be an example to other people out there to get this. I didn't have any side effects at all. Little pain in the arm, and that was it, you know. But otherwise, I went well. It had no issues whatsoever. And for the people out there, you know, the community, it was important for me because, you know, disproportionately, you know, if you look at it, you know, African Americans and Hispanics 3 times have issues with COVID that die and are hospitalized compared to their white counterparts. You know, so that's one of the reasons why I did that. Mi razones para vacunarme eran porque uno de miedo, ¿verdad? Porque cualquier cosa puede pasar, pero la oportunidad vino con Hartford Hospital para darme la vacuna, y yo quería hacer un ejemplo para la comunidad, porque la verdad es que la comunidad afroamericana y la comunidad latina tienen 3 veces más probabilidad de estar hospitalizado o muerte fatal y con el COVID. Entonces, para hacer un ejemplo para la comunidad, yo pensaba que era importante para darme la vacuna también. Yeah, thank you so much for sharing your perspective. And, you know, I had a similar experience as well. So I am in a non-clinical setting as well. So I, you know, thought about getting the vaccine and potential side effects as well. But at the end of the day, I decided to get it, you know, to protect my loved ones and protect my family as well. Yo también, así como ustedes, decidí ponerme la vacuna, aunque no soy clínico, no trato con pacientes diario, pero decidí poner el ejemplo y decidí ponérmela para proteger a mi familia y a mis seres queridos. Así que gracias por la respuesta. And our next question would be, you know, now that the vaccine is opening up to different age groups, is there a preferred vaccine for young adults? And also, is there a preferred vaccine for people with asthma? La siguiente pregunta es, ahora que las vacunas ya se están abriendo para más grupos, ¿hay una vacuna que sea preferida para adultos jóvenes o hay una vacuna preferida para personas que padecen de ciertas condiciones como asma? So that's actually an appropriate question. So so far the vaccines have been approved for those that are older than 16. They're actually conducting clinical trials trying to get them between the ages of 12 and 16, and the trials appear to be positive, but of course we're going to have to wait for the results.
So far, there's no preference between every single vaccine. You know, here in the United States, we have access to 3 main ones. Other developing countries actually have access to some other ones, including a Chinese one. And I know that because that's the one that's available in El Salvador. As of now, there hasn't been any of them that has shown any superiority over the other ones. Initially, when Johnson & Johnson came out, they were saying, you know, it's only 65%. I want the other one, the Pfizer or the Moderna, just because those have proven to be 95 and up effective. But truth be told is there were completely different clinical trials. They had a different population. And so we were telling our patients and people out in the community, there's really no vaccine that's superior to the other one. When it comes to the contraindications for it, asthma or other respiratory complications or diseases does not pose a contraindication. In other words, is patients with asthma or COPD or other diseases of the respiratory system should still be getting the vaccine. As a matter of fact, those are the ones who are at increased risk of complications. So certainly those would be a priority for vaccination. So in Spanish is, cuando salieron las vacunas, fueron aprobadas idealmente para pacientes de 16 años para arriba. Ahora están los estudios clínicos que se están haciendo entre los 12 y 16 años. Y en realidad, los estudios clínicos, aunque pareciera ser que van a ser positivos, es decir, va a ser aprobado para pacientes entre los 12 y 16 años o arriba de los 12 años, los estudios clínicos todavía no están y tenemos que esperar los resultados. Cuando salieron las vacunas, y ahora tenemos en Estados Unidos, tenemos 3, pero en otros países o países desarrollados, como por ejemplo en El Salvador, tenemos otra que es AstraZeneca y luego tenemos algunas otras, una China, algunos pacientes empezaron a decir, no, la Johnson & Johnson simplemente fue 65% efectiva, prefiero ocupar alguna de las otras como la Pfizer o la Moderna, que fueron las que demostraron 95 o más de efectividad. Pero en realidad los estudios clínicos eran completamente diferentes, tenían poblaciones diferentes y fueron tomadas en épocas diferentes, cuando todavía no teníamos todas estas variantes o todas estas nuevas cepas de coronavirus. Entonces lo que le decíamos nosotros a nuestra población es cualquier vacuna que tengan accesibles ustedes, cualquiera de esas debería ser apropiada, no hay ninguna que sea mejor que la otra. Pacientes con asma o con enfermedades como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o COPD aquí en inglés, pacientes con ellos no son una contraindicación para ponérsela. En realidad, estos pacientes deberían beneficiarse más, pues son los que tienen más riesgo de complicaciones si se infectan con el coronavirus y por ende, todos estos pacientes, a menos que su médico le diga que tiene una contraindicación específica, todos los pacientes deberían de estárselo poniendo arriba de los 16 años, cualquiera que tenamos accesibles. Yo estoy de acuerdo de todo eso, porque también nosotros le decimos a todo el mundo la mejor vacuna la que puede buscar, la que encuentre, le recibe, porque es necesario toda la Pfizer, la Moderna, la Johnson & Johnson previenen la hospitalización y la muerte de COVID-19. Así que cualquier de esta vacuna que puede recibir, esa es la que tiene que tomar. I agree with Dr. Mendez. You know, I think whatever vaccination you can get is the one, because they all are pretty effective, very effective actually, in decreasing hospitalization and death from COVID-19. So the proper one is whichever one you can get at the time. Yeah, definitely. Thank you for sharing that. And I think that aligns with, you know, the advice we've been receiving from our public health officials, right? That the best vaccine is the one that you can get. So thank you for sharing that. Creo que se alinea con los consejos que hemos recibido de nuestras autoridades de salud pública, que la mejor vacuna es la que te puedas poner. Así que muchas gracias por compartir eso. One question that I thought was very interesting, and I hadn't seen this before. I think I started seeing some recent questions about this. Is does the vaccine alter a person's DNA? Una pregunta que vi que es muy interesante, que no había visto hasta hace recientemente, es ¿la vacuna altera tu ADN? Angel, do you want to go ahead and answer that? You know, the vaccine,
mRNA and the Pfizer and Moderna vaccines, the way it works, it doesn't affect, it doesn't enter the nucleus where DNA is. So that's not something that's going to happen. So the delivery system doesn't, that's not something that's going to happen. When it goes in, your body actually breaks up the mRNA as soon as you're vaccinated, my understanding is. So it's not going to hang around your body. It's not going to change your DNA at all. It's not going to, your genetic makeup won't be changed at all. If that was possible, I'd take it and get some hair. That's what I would do. So, para explicarle la vacuna no puede cambiar tu ADN. Sabe, como la vacuna es de Pfizer y Moderna, es demasiado, el ARN es demasiado grande para ingresar en el núcleo de nuestros células. Así, no puede vivir o afectar la información genética. Así que no va a cambiar nada. Si era posible, yo buscaba una vacuna para crecer el pelo, ¿sabe? Así que eso no existe ahora. I agree, actually. So there's been a lot of fears and myth and misconceptions regarding the vaccine. One of them being, is it going to change my DNA? There were other people who were actually afraid that they were actually implanting a microchip when they were actually getting the vaccine. Theoretically, that would not be the purpose of a vaccine. So in other words, what the vaccine is looking for is to actually expose your body to minimal amounts of the virus or parts of it, so that your body recognizes it as a foreign and then starts creating antibodies or weapons against the virus, so that if you actually get exposed to the virus, your body doesn't have to waste any time in creating these weapons to attack it. It already has it, and it can just start attacking it right away before the infection gets out of hands. So the idea of the virus or the vaccine actually altering the DNA, that would be wrong, because if that happened, then your body would start recognizing your own body as wrong or foreign, and then more issues would be happening, none of which we've actually seen with the vaccine. So that's a misconception. Para los que me hablan español, la idea de que la vacuna va a ir y cambiar el ADN de la persona en realidad no es correcta. También han habido teorías o creencias de que puede cambiar el DNA o que puede causar, o que le están poniendo un microchip cuando se lo están poniendo. En realidad eso no es verdadero. Es decir, cuando nos ponemos a pensar que lo que nosotros queremos con la vacuna es exponernos a cierta parte del virus para que nuestro cuerpo pueda ir, identificarlo como extraño y crear armas contra él, para tenerlas guardadas, para así cuando nosotros tenemos contacto con el virus, nuestro cuerpo ya está listo para atacarlo. No tenemos que perder tiempo de que aquí está el virus, hay que crear estas armas, sino que ya están ahí las armas para que nomás seamos expuestos a eso, podamos atacarlo. Si la vacuna estuviera metiéndose a nuestro DNA, nuestro cuerpo reconocería nuestras propias células como extrañas, las atacaría y causaría enfermedades de las cuales ninguna estamos viendo, y por ende nosotros creemos que eso en realidad no es una creencia falsa. Yeah, thank you so much for sharing that. Again, I think as the vaccine keeps opening up to more and more people, there's more information and misinformation out there as well. So, thank you so much for sharing that. Creo, volvemos a mencionar, la vacuna, mientras más accesible es para la población y para más gente, hay mucha información, pero también muchos mitos acerca de la vacuna, así que gracias por compartir sus experiencias. Along the line of, myths from the vaccine, one question we received as well is, can I get COVID from receiving the vaccine? And can I get other diseases such as cancer? Hablando de mitos y de información acerca de las vacunas, una de las preguntas es, ¿me puede dar COVID por recibir la vacuna y me pueden dar otras enfermedades como cáncer? Yo soy especialista de cáncer, y entonces le voy a decir, en realidad no tenemos ninguna evidencia de que el cáncer
vaya a ser causado por el coronavirus. No tenemos evidencia de que haya una relación directa con el cáncer y la vacuna del coronavirus. Lo que sí sabemos es que podemos causar ciertos síntomas relacionados a la vacuna. Es decir, en algunos pacientes vemos que desarrollan fiebre o desarrollan dolor de cuerpo. Se ha reportado también cansancio o fatiga. Algunos otros pacientes solamente tienen un poquito de dolor, del brazo donde les pusieron la inyección. Yo, por ejemplo, no tuve ningún síntoma y yo le voy a decir, yo todos los años me pongo la vacuna contra el flu, contra la gripe y siempre me da dolor de brazo. Esta no me dio para nada dolor de brazo. Entonces, de que vamos a tener los síntomas relacionados al coronavirus, no. De que vamos a tener cierta reacción de nuestro cuerpo. Acuérdense lo que es si nos ponemos a pensar qué es lo que es la fiebre es una manera donde nuestro cuerpo trata de elevar la temperatura para matar la bacteria que está dentro de nuestro cuerpo. Y entonces eso es lo que está haciendo nuestro cuerpo. No es que nos está dando coronavirus, sino que es nuestro cuerpo que está armando esa memoria, esa manera de luchar contra las infecciones. Entonces no vamos a agarrar el coronavirus. Lo que sí vamos a hacer es que cuando nos expongamos al coronavirus, vamos a poder lucharlo inmediatamente. No vamos a tener que pasar por todas las posibles complicaciones de eso. So I altered the order there a little bit and I started up in Spanish, but I'm going to finish in English. So in other words is, me as a cancer specialist, there is to date no evidence whatsoever that there's any relationship between the vaccine and cancer. There is no theoretical relationship with it. We haven't even assumed that. Me as a cancer doctor, I actually tell my patients, even the ones who are undergoing chemotherapy, I say, go get the vaccine. I'm going to hold the chemo until you actually are able to get it. There is no risk of developing, or there is, we haven't seen any patients developing a severe COVID infection from it. Patients have had some fevers, some body aches, some malaise, some fatigue. My panelist here, Angel was saying that he had a little bit of arm soreness. Some patients don't develop anything like I did. I didn't develop any side effects, and I get the flu vaccine, and I develop a sore arm every single year from it. But from this one, I didn't. If you think about it from the theoretical point of view, what's a fever or what are all of these symptoms? So a fever is actually your own body trying to raise the temperature in order to kind of burn or kind of boil the bacteria that's inside of your system. So that's your way of defending your body, of defending itself. So that's what you're getting. You're not getting true symptoms from the COVID infection. You're actually just getting your immune system kind of just getting ready and creating those weapons so that when you actually expose your body to the virus, you actually have the ability to fight it off right away and not creating any symptoms or any long-term complications from the virus. Estoy de acuerdo. There's no facts that show that we have seen that happen. So basically, it's a myth that you're going to catch COVID. And the facts are that you're not going to catch COVID from this. Secondary symptoms, were of sore arm and those type of things can happen, but otherwise, it's total myth that you're going to catch it. Es un mito sobre ¿sabes? Tomando la vacuna para darle COVID-19. Eso no posiblemente no posible. Entonces, el hecho es la verdad que no va a pasar nada sobre pegándose COVID dándose la vacuna, lo va a protectar. Okay, thank you for sharing. So, very appropriate question, and we have, the experts here. We have a cancer specialist that's able to, answer that question. So, great question. Muy buena pregunta y tenemos aquí al especialista de cáncer que nos puede contestar esa pregunta. Así que muchas gracias por la pregunta. Another question that we received is, once I receive the vaccine, why do I still have to wear a mask and take other precautions against COVID? Otra pregunta que recibimos varias veces es, una vez que reciba la vacuna, ¿por qué todavía tengo que usar mascarilla y tomar precauciones contra el COVID? So the reason why we're asking patients to actually still wear
to actually still wear masks, number one, is for their own safety. In other words, the fact that you have the ability to fight off the infection if you become exposed to it does not mean that you're going to be, immune to the disease. In other words, is you can still get COVID. You can still develop symptoms. The purpose of the vaccine is to minimize the severity and hopefully the duration of those symptoms. But you can still catch the infection and you can still develop symptoms from it. The other thing is to protect the others around you. In other words, people who have the COVID vaccine, even if they don't develop symptoms, and hopefully they wouldn't because they already have the vaccine, but they can still pass it on to others. So we're trying to still take the precautions until we're actually able to vaccinate a majority of people, and people are safe. So it's because of those reasons, to protect the individual who has been vaccinated and to protect those that haven't been vaccinated, because you may still be able to pass it even though you have the vaccine. Le estamos recomendando que se mantengan con la mascarilla aún aquellas personas que han recibido la vacuna por dos razones. Número uno es para proteger a la persona. Es decir, yo, aunque me haya puesto ya la vacuna, yo todavía puedo tener síntomas, todavía puedo contraer el coronavirus y puedo desarrollar síntomas. El propósito de la vacuna es disminuir la severidad o la duración de los síntomas, pero eso no quiere decir que yo soy inmune al coronavirus. Quiere decir que si me da va a ser menos, pero todavía me puede dar. Y me estoy tratando de proteger y por eso todavía ocupo yo mi máscara. Y también para proteger a aquellos que están alrededor mío, ya sea mi familia, mis pacientes, mis colegas. Tenemos que seguir protegiendo porque aunque yo no tenga síntomas, yo todavía puedo estar pasando el coronavirus. Todavía puedo pasárselo a otras personas porque yo puede ser que no lo tenga o puede ser que lo tenga pero no desarrolle síntomas porque ya tengo la vacuna. Entonces, para proteger a todas otras personas que me rodean, por eso seguimos insistiendo que se deben de poner su mascarilla, aunque se hayan puesto la vacuna. Es bien importante proteger a las personas, porque la responsabilidad de nosotros es protegerlo, a nosotros y a ustedes. Así que es necesario todavía usar la máscara, no se pegarse muy cerca. So it's important to continue to practice because it's your responsibility to protect yourself and other people. And it's just, so you should still practice social distancing and wearing a mask. Yeah, thank you so much for sharing that. So, it's like we're almost there, right? But we cannot let our guard down. Es como ya casi llegamos a la línea de meta, pero no podemos bajar la guardia. So I think along that question, people have been at home most of the last year, away from family, away from friends, away from loved ones. So one of the questions we received is, once I am fully vaccinated, can I start to see my friends and family who are not vaccinated? What about those who are fully vaccinated? Una de las otras preguntas que recibimos es, la gente ha estado guardándose en sus casas, tomando precauciones por gran parte de este año. Entonces, una de las preguntas es, una vez que esté vacunado, ¿puedo ver a mi familia y amigos que no estén vacunados? ¿Puedo ver a los que sí están completamente vacunados? So, so the question is, as far as once you get vaccinated and you get the 2 weeks and fully are immune, fully affected, you can hang out in your house without a mask with the loved ones and they're saying the grouping, meeting people if you're vaccinated already, but you still have to practice the social distancing because you don't know who is and who isn't as well. So you have to still follow the rules of that group, within a group, of understanding who's vaccinated, who's not vaccinated, and who's at risk. Así que todavía, tiene que protegerse sobre, una vez que te da la vacuna, después de 2 semanas, una vez que te dan la vacuna, con el Johnson la primera solamente una vacuna, entonces con Pfizer y Moderna son 2. Después, y es muy importante que
todavía se ponga la máscara y todo, pero si tiene la vacuna, se puede quitar la máscara con la persona que que tiene la vacuna ya completamente. Pero todavía, si no sabe, debe protegerse con la máscara y social distancing, como dicen, de 3 pies. Yeah, I agree, actually. So one of the things to consider is actually the fact that, you know, and I've seen maybe a question or so that's related in the Q&A. What do we know regarding the new variants? So what we know is that, you know, Pfizer and Moderna were approved when these new variants were not available still. So what we know is even though theoretically we are supposed to be able to fight off those new variants, there's still no proof, and they're exploring that. Actually, they're trying to determine, do we need a third dose, do we need a booster to expose ourselves to these new variants? And it is because of that that even though you're fully vaccinated and you are protected against some of these mainstream COVID variants or strains, there's still a risk of getting infected, which is why the guidelines haven't changed much, even for those who are vaccinated. Those of us who are vaccinated, like myself and Angel and Jose, we're lucky that we are, you know, we're able to be at less risk of developing complications, but we're still not out of the risk. So we still have to continue using all the social distancing and the masks and everything. Same goes with a I'm sorry, I mean, I was going to switch to Spanish. Lo que pasa es que el coronavirus, las nuevas cepas de coronavirus que está saliendo, la sudafricana, ahora salió que había una en Israel, la de Brasil, todavía no sabemos si las vacunas como la Pfizer o la Moderna nos están protegiendo, todavía no sabemos si esas van a ser adecuadas para protegernos. Entonces, lo que tenemos que entender es que aunque estemos con la vacuna, como yo, como José o Ángel, todavía tenemos el riesgo de tener el coronavirus, y por eso debemos todavía seguir teniendo todas nuestras precauciones de los 6 pies de distancia y tener nuestras mascarillas y todo, y como le decía, proteger aún a aquellos que no están sido vacunados. All right. Yeah. Thank you so much for sharing that. Another question we received a couple of times actually is, I think, you know, as the age group started to open up, you know, throughout the country. I know in Connecticut, it just recently opened up. In other states, it's been opened a little bit sooner. So we received some questions from, you know, people that are wanting to start a family and, you know, what role do vaccines play in what they're trying to do? So the question we received is it safe to receive the vaccines if I'm already pregnant, may become pregnant, or am breastfeeding, and can the vaccine cause fertility issues? Volvemos a mencionar, las vacunas están abriendo para diferentes grupos, entre más jóvenes, tenemos familia que está planeando tener sus familias de padres jóvenes. Entonces, una de las preguntas que recibimos es, ¿qué una vez que esté vacunado, hay riesgo si estoy embarazada, planeando embarazarme o estoy amamantando? Y hay riesgo de que la vacuna cause infertilidad. So I'm sorry, Angel, do you want to go ahead and answer that? My understanding is that, you know, it's not associated with any infertility, and that there are actually trials where women who are pregnant are getting the shot. But it doesn't cause spontaneous abortion, or it doesn't affect, you know, maternal milk. But, you know, I always say to people, you know, to always talk to their specialists, you know, their OB, if they have any concerns, you know. But that's a myth. It doesn't cause infertility. There's no studies that show that, from my understanding. Lo que yo entiendo de la vacuna, que no está asociado con infertilidad, o el aborto espontáneo, y no hay evidencia que afecta a la leche materna tampoco. Pero es muy importante que si usted está pensando de hacer la vacuna, que la mejor cosa es hablar con su especialista de su embarazamiento, ¿sabe? Okay. So, yeah, so Angel actually answered that question
appropriately. There aren't any clinical trials that have been finalized to tell us exactly what's the risk for pregnant people. There have not been any reports of any infertility. So as of now, there is no evidence that we would have issues with pregnancy. As a matter of fact, a couple of days ago, the US News and NPR came out with some interim analysis of the clinical trial, actually showing that there wasn't any issues with pregnancy and breastfeeding. And even those who wanted to start getting pregnant, they were not having any issues getting pregnant. Again, we'll have to wait for the clinical trials to come out, but as of now, everybody over the age of 16 should be getting it, including those who are pregnant. I remember there was a couple of weeks ago that I did a very similar activity talking to them, and I was accompanied then by one of my colleagues from infectious disease from Hartford HealthCare, and she actually told us a story about two of her colleagues who were pregnant, physicians or healthcare providers who were pregnant, who also decided to get their vaccine. You know, I say it's one thing to say, but it's the other thing to do. And when we healthcare providers are doing pretty similar things, you know, we have the same risk, or we have the same ideas that other people's might have, but we're able to come up with solutions or educated alternatives, which is what we're trying to do today and pass on this information to all of the audience. Para los que hablan español, yo comentaba, Ángel, lo que dijo Ángel es cierto. No hay ningún estudio que haya sido finalizado que diga que hay algún problema o que no haya ningún problema con las mujeres embarazadas. Lo que sabemos es que en teoría no hay ningún problema con mujeres embarazadas o que están planeando quedar embarazadas o que ya dieron a luz y están dando de amamantar a sus hijos. De hecho, hace un par de días salieron unas noticias en US News y en el NPR, que es una cadena de radio, salieron diciendo de que habían unos estudios preliminares que decían que no había ningún problema para las pacientes que estaban planeando quedar embarazadas o estaban embarazadas. Entonces, por el momento no hay ninguna contraindicación. Lo que nosotros le seguimos diciendo es, hace un par de semanas yo hice algo parecido con alguna compañera mía de enfermedades infecciosas, que son las que especialistas de las infecciones del coronavirus y otras, y ellas nos decían que habían colegas de ellas que estaban embarazadas que habían decidido ponerse la vacuna. Y lo que uno dice es, cuando nosotros los proveedores de salud tenemos la opción de decir sí o no, nuestras acciones deberían de guiar a nuestra comunidad y decir, bueno, si el doctor se la puso, tiene el mismo riesgo de tener la complicación, porque yo soy hispano y también puedo tener estas complicaciones y le digo, eso es lo que yo pretendo, y como Ángel lo decía, tratamos de decirle a la gente, está bien, mírenos a nosotros, estamos bien. Entonces, por el momento decimos que toda persona arriba de 16 años, sin importar si está planeando quedar embarazada o está embarazada, debería de hablar con su especialista, pero recomendaríamos en este momento ponerse su vacuna, claro que sí. All right, thank you so much for sharing that. So last question that we received from our audience beforehand, before we move on to, because I know we have some Q&As, so I want to make sure we have enough time for that. And this question I thought was very interesting because, you know, we know that within our Hispanic and Latino communities, there are, you know, some cultural questions as well, right? So, you know, there tends to be a more holistic approach to medicine, some distrust and, you know, going to big health systems. So one question we received is, how can we take the information that we learn as we learn more about the vaccines, and how can we navigate having a conversation with the older Latinos and Latinas of our communities? Una pregunta que me llamó mucho la atención porque sabemos que en nuestra comunidad hay roles culturales diferentes, tienden a buscar más remedios naturales, no hay tanta confianza en ir a hospitales grandes o sistemas de salud grandes. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos tomar la información que estamos aprendiendo y cómo podemos tener una conversación con nuestros latinos mayores, nuestros abuelitos, abuelita, tío, tía? ¿Cómo podemos navegar eso?
Yeah, so one of the things is I agree. There is some myth and there are some barriers for Hispanic population, and especially the older Hispanic population, to actually believe in healthcare system, because we do have that tendency to believe in a holistic, or what we call integrative, approach. What we know so far is that integrative approaches have failed to actually show any benefit whatsoever for a lot of diseases. Um, Even though they may help us control some of the symptoms, overall, the cure of these diseases is low, and COVID-19 is one of those. So, how is it that we can approach? Unfortunately, a lot of the things, because, if I was trying to talk to my grandparents about this, it would be a lost battle, because they are always right. And even though I am a physician, they're still telling me how I should be treating certain symptoms of conflict, or diseases. So I think one of the things is how we serve as role models. And role models are not just healthcare providers, role models are everyone, right? So everyone should be saying, hey, I got the vaccine. I was a little bit skeptical, or I had my doubts. I had my doubts, right? When I got my COVID vaccine, I was scared that I was going to have a reaction or an anaphylactic reaction. I was scared, but I still did it to serve as a role model to other people. And that's the same way that the audience should be acting, saying, hey, mom, hey, grandma, I actually got the vaccine. Let's go ahead and get it, and understand and educate these patients about these risks. Um, para los que hablan español, decir simplemente, cuando nosotros hablamos con nuestros abuelitos o nuestros abuelos o nuestros tíos o las personas mayores, la comunidad hispana en general, siempre hay algunas barreras, siempre hay algunos mitos que las personas tienen. Aún yo, siendo doctor, cuando le hablo a mis abuelos y les digo, hey, abuelo, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y me dicen, no, me dicen, estás equivocado, lo que se tiene que hacer es esto. Aunque yo soy doctor, siempre me tratan de corregir, y lo que tenemos que decir es, no vamos a poder cambiar la mente o la percepción de todos, pero sí podemos servir de ejemplo para nuestra comunidad y para nuestras familias. Es decir, los ejemplos no somos solo los doctores, sino que son todas las personas que están en la audiencia, de decir, ok, ya me informé, tengo todavía dudas, todos tenemos derecho a tener dudas. Yo decía, yo tenía mis dudas cuando tenía miedo de tener efectos adversos o tener reacciones adversas, pero igual lo hice por el hecho de servir como role model, como un ejemplo, pero también por protegerme. Entonces simplemente tenemos que entender eso. Aquí en Estados Unidos todavía tenemos los mitos o los miedos de que personas no pueden ponérselo si no tienen Social Security, si no tienen número de seguridad social, o si no tienen seguro médico, o si no tienen cómo pagarlo. Pero lo que tenemos que entender es, y se lo decimos para aquellos que no lo sabían, toda persona, sin importar el estatus migratorio, sin importar si tienen seguro, sin importar si lo pueden pagar, sin importar si tienen número de seguridad social, todas las personas, aún los abuelitos y las abuelitas que no tienen toda esa información, pueden ponerse la vacuna. And I'm just going to go back to English just to add something that I remember. It is, even those patients, the older patients, or those who are here and don't have insurance, don't have a legal immigration status, don't have a social security number, everybody can actually go ahead and get the vaccine. Hartford HealthCare and the state of Connecticut has actually facilitated this. So we sometimes ask for that information when you come to us. That doesn't mean that we're planning on tracking you. We sometimes just make sure, because I'm not the only Alvaro Menendez here in the state of Connecticut or in the United States. So we just want to make sure that it's the same person so that we can keep a good track. But regardless of what you have, if you don't have a social security number or insurance, you can still get the vaccine. De acuerdo, la cosa más importante es el ejemplo, porque yo sé que si una vez que usted dice, te quiero mucho, abuelo, pero, ¿sabes? Yo me tomé la vacuna porque yo te quiero mucho y yo quiero proteger a mí, a ti, a los demás. Así es importante ese ejemplo, esa cosa más importante, porque nosotros todos somos diferentes. Aunque somos hispanos, también tenemos diferentes cosas en la cultura. Pero la única cosa que debe saber que tiene que explicarle a ellos que usted se tomó la decisión de vacunarse para protegerlos a ellos, a ustedes. Y también, sabe, no tenga miedo, porque el miedo no puede evitar la COVID, ¿sabe? Tiene que tomarte la vacuna, eso es lo que te va a ayudar.
Yo he visto bastantes personas muriéndose de COVID cuando podían tomarse la vacuna. Y yo apliqué, ¿sabe? Le expliqué a mi suegro y los demás que se vayan y se vacunen porque es muy importante para mí, para protegerlo, porque yo quiero mucho. Esa la, ¿sabe? Y así que yo tomando la vacuna, le doy ejemplo que yo quiero proteger a mí y a ellos. Esa es la mejor cosa que puedo hacer. So I just said the best thing you can do is be a role model. You know, although we're all, you know, everybody has different culture, even within the Hispanics and culture, there's different things people are, but the main thing is that you're an example. And, you know, if they see you taking the vaccination, you can tell your grandfather, you know, your grandfather or your grandmother, you know, that it's important to take and you're willing to take it because you trust it that much and you love them and you want to protect them. So you're really trying to use yourself as a vehicle to help people learn and do things. So that's the best thing I at least from what I took out of when I was looking to have my in-laws vaccinated. Yes. Wow. Thank you so much for sharing that. I mean, we know it's a reality in our communities, right? The fear is out there. Lots of questions are still out there. So that's, you know, that's why we're doing this, so we can get the message out there for our communities, for our Hispanics, our Latinos, and we can get it in a language that they understand, right? Because, you know, they see advertisements or, you know, ads and, you know, all of this stuff. But if you don't see it in a language you don't understand, right, you're still going to have those questions. So thank you so much for sharing that. Lo que mencionaba es que muchas gracias por compartir sus conocimientos, porque es una realidad para nuestras comunidades. Por eso hacemos lo que hacemos. Tenemos este evento donde podemos hacerlo en un lenguaje que todos entienden y para que puedan ver los beneficios de la vacuna. So real quick, I'll just go through the Q&A to see if there were any questions that were unanswered. If we want to do kind of a rapid fire, maybe we can do, you know, like one-on-one questions. So one of them is, I think we, during our previous question, are we working with hospitals and health systems to provide a voice and leadership around the issue of education? ¿Cómo trabajamos con hospitales y sistemas de salud para dar una voz y liderazgo en el problema de educación? You can join. I didn't hear the question very well, but if you want to get involved, you can join organizations, you know, to help. You know, you can be a translator. You can at any vaccination site, you can, you know, find out if it's with at least Hartford HealthCare. You can go to their they have a page you can go to. They have a number. You know, you can volunteer in different areas. You can volunteer in your church. You don't have to be giving be at a vaccination site. You can also work with a church to give more information. So outreach for the community and education is important. Puede estar en una organización como Hartford Hospital que tiene números y tiene páginas de internet que puede a ver si puede ayudarte con no dar la vacuna, pero estar en el sistema clínica para ayudar a hablar con la gente sobre la vacuna. También puede ir para la iglesia que están la gente, la comunidad, y hablar con ellos sobre lo que usted está entendiendo para quitar esos mitos que tienen la gente sobre la vacuna. All right. Yeah, thank you so much for sharing. Gracias por compartir. The other question, so booster shots will booster shots be required soon? I think we talked about it a little bit, but is there a prediction as to when we'll have this information? Vamos a necesitar. Yeah, I'm sorry. I cut you off for the Spanish speaking. I'm sorry. No worries. En español es si vamos a necesitar otra dosis de la vacuna y si sí, ¿cuándo podríamos saber si va a ser necesitada? Yeah, I got super excited with that question, so I'm sorry I cut you off. Lo interrumpí para los que hablaban español porque me estaba demasiado entretenida esa pregunta. So that's a question that Nadia actually
posed, and that's actually a really good question, Nadia, and for everybody else who was thinking about it. You know, we're exploring the possibility of getting booster vaccines, not only so that we can give our minds a refresher or an idea of to continue to be in standby to fight off these infections, but also because we're looking into boosters for the Pfizer and Moderna and seeing whether they may be necessary for the newer strains. And as new strains continue to happen, these boosters may actually be necessary, not even for just Pfizer and Moderna, but some of the other ones like the Johnson & Johnson, depending. There's still no predictions exactly of when is it that these boosters are going to be necessary. There was a recent publication that showed that Pfizer is actually still within your system well within 6 months of the treatment. So we still don't know exactly when the booster is necessary. We are looking into these clinical trials right now, but as of now, there's still no need for a booster. Para aquellos que hablaban español, la pregunta que hacía Nadia acerca de los boosters o de si hay necesidad de poner una tercera o más inyecciones, tiene sentido porque nosotros pensamos que darle un recordatorio a nuestro cuerpo de lo que tiene que estar luchando, quizás puede ser necesario. O lo que estamos viendo es que estos boosters o estas nuevas inyecciones o estas nuevas vacunas para las cepas o los tipos de coronavirus, como por ejemplo el sudafricano o el israelí, que están apareciendo, que todavía no habían aparecido cuando hicimos esta vacuna. Entonces existe la posibilidad y están haciendo estudios clínicos para tratar de determinar si eso es necesario, pero por el momento no hay indicación de eso, no tenemos ninguna predicción, lo que estábamos diciendo, que aún después de 6 meses todavía tenemos todas nuestras armas o las vacunas, los anticuerpos que hemos creado contra las infecciones y que por eso ahorita, por el momento no hay necesidad de booster. Existe la posibilidad que pueda a medida la situación vaya cambiando, pero por el momento no hay necesidad. All right, so I know we're pressed on time, but last question real quick, as the guidelines change and we receive new information, is the 6 feet away still a realistic and safe protocol after vaccination? Última pregunta, ¿es mantener 6 pies de distancia es realista después de recibir la vacuna? Lo que yo entiendo todavía es 6 pies, porque tiene que entender que, como dije la otra vez, no sabe que si está infectado o no está infectado. Si usted perdón. En inglés y español, ¿sabe? Así en inglés y en español. No, pero es necesario todavía, como dije anterior, es importante que sabe, si está con una persona que se dio la vacuna y está vacunado ya, y usted también, no tienen que estar 6 pies, pero uno no sabe, así que se tiene que todavía coger eso, las acciones que no puede estar muy cerca, todavía tener la máscara puesta, es importante todavía 6 pies, yo creo que están hablando, pero no estoy seguro si cambiado eso a 3 pies con los muchachos en la escuela, pero es una cosa en Florida y cosas así, pero lo que yo sepa, no, es que todavía es 6 pies. No sé si... it's still, from what I understand, it's still 6 feet. And, if you're vaccinated, you can be with that person. But, if you don't know if they're vaccinated, you should still maintain safe distance. Now, I know that there's some talk about the school systems in Florida and being 3 feet, but I'm not sure. I don't believe that's is already recommended. I think 6 feet is probably the safest. From my book, I would take the safest. All right. Thank you so much for sharing that. So with that, we've come to an end. An hour went by just like that. So I want to thank first and foremost our panelists, for taking the time this evening to being with us. Dr. Menendez and Ángel Rentas, thank you for participating. Muy buena conversación. Creo que se nos pasó una hora de volada, muy rápido. Pero queremos agradecer a nuestros panelistas y a la audiencia por el tiempo de estar aquí, al doctor Menéndez, a Ángel Rentas por participar con nosotros hoy.
And if you have any questions, after this panel session, you can contact us at, we have the information on the screen now, NALHE at tristate@gmail.com. Si tienes preguntas, mándanos un correo a nale@tristate@gmail.com. Sorry, correction. It's nale.tristate@gmail.com. Está en el chat. Okay, thank you for that. Yeah, nale.tristate, nale.tristate@gmail.com. So with that, we've come to an end. Again, thank you so much for being with us here tonight. Thank you so much for participating. Everyone will receive a survey and via email. So let us know how we did. Let us know how we can do this better next time. We will be hosting a lot of events. The purpose of our chapter is to be a resource for our Latino brothers and sisters. So thank you so much. Terminamos por el día de hoy. Van a recibir una encuesta a su correo electrónico para que nos digan cómo lo hicimos, qué podemos mejorar, qué podemos hacer mejor. El propósito de nuestra organización es dar esa información a nuestros hermanos latinos y latinas en nuestro país. Así que muchas gracias. Thank you very much. And we will see you next time. Gracias.